Let us continue our discussion on paper 2.2, work with communities, and we have been discussing about unit 2, which is about power or power structure in Indian communities. So yesterday we had detailed discussion on the basis of power in the Indian communities. So what is power in the communities? We have already discussed. Power means ability to influence the community members or ability to control the behavior of the community members. So one who can influence on the other members of the community or the people of the community is called as influential, and the power lies in the power is seen in the some of the individuals and heads of the institutions and organizations, and also in certain groups. And this understanding of power dynamics and power structure is essential and important for the social workers, especially those who work in the communities as a community organizers. So this understanding help community organizer to break the dynamics of the community, and in fact utilize the power dynamics present in the community for the betterment of the community and for the better functioning of the community organization. So in the previous class we attempted to understand what are the different bases of the power or the influential factors usually seen in the communities. So speaking in terms of Indian power in the Indian communities or in Indian context, uh, basically and broadly we classify in Indian context the communities as rural, urban, and tribal. And these three types of communities have their own structure, their own functioning, and all that. So it cannot be compared with one community with the other community in terms of power structure. It varies from community to community. And when we need to understand where the basis of power are influential factors in the communities, it varies from the different sources. The basis of power structure or power dynamics varies in the communities. It means there are different bases, there are different sources that holds influential factor or influential power in the different communities. Power may be or influential factor may be within one person, or it may be in different persons in the community. It may be in some groups, it may be in some organizations, or may also exist in certain kind of organizations. But we need to know what are the different bases where the power originates, where the quality or ability of influencing others originates, need to be understood scientifically by the community organizers. So this understanding helps us to work more effectively and scientifically in the communities, for the empowerment of the communities and for the overall development of the communities. So while discussing about the sources of power, we discussed that one of the first source of power or influential aspect or factor is associated with the
capitalist or the rich people. So in any of the communities, the families are an individual who owns or who has got huge amount of capital. One who is very rich in the community will be always influencing on other members of the community, basically because one who is in good economic position will be in a position to help others when they are in need of help, and the other community members recognize such rich people, capitalist people, as influential people or dominant people in the community. So, this understanding is also given by the great economist Karl Marx. According to him, in any capitalist societies, there will be basically broadly two classes exist. One is the rich people or the industrial owners, the industrialist and the capitalist. They will be very few in that particular society in any nations. And the other group is working class, which is also called as labor class. The laborers, workers working in industries, laborers working in the unorganized sector as agricultural laborers, domestic workers, etc., etc., they constitute the second class, that is working class. So working class will be always majority. If you take a example of a population of a country that there are 100 people, 95 people will be belonging to working class, and only few, 1, 2, 3, 4 individuals will be belonging to the capitalist or rich class. So these class always influence on the working class because they hold resources, they own resources, they are the owner of the huge capital. Through that they can control, they can influence on the members of the community. So similarly, in different communities, particularly in rural communities, one who is very rich in the community, the richest person in the community, is always respected. The richest person in the community will be able to influence on the community members, and community members also give a due respect to such individual. The second source of uh, power, second basis of power we had discussed is one who is thorough in the legal aspects, laws and legislation aspects. One who is well versed with the legal procedures, laws and legislations will also be considered as an influential person. So one who is very sound in the legal procedures, legal aspects, laws, will be in a position to help the community members, those who need legal advice. Hence, the other community members and the other officials in the community, and even political leaders and bureaucrats will give due respect to such individuals. So therefore, one who is very good in the law and legal procedures, laws, one who has got a command over the aspects of law and legal procedures, will also be respected and treated as an influential
individual in the communities. Therefore, the individuals with better understanding of the laws and legal procedures is treated as one of the basis of power structure or power. The third basis of power, what we had discussed, is one who has got adequate information about everything. So there will be some knowledgeable and studious individuals in the community. They will be able to answer or able to give accurate responses, answers, or information if anything is asked by the community members. So one who knows everything which is required to the community members, one who is very much, you know, a studious, always reading and updating the knowledge, one who has got information about everything. Such individual will be, you know, respected in the community, and such individual will have an ability to influence on its community members. So in the communities, if any of the family or an individual required certain information related to any of the areas, maybe related to health or mental health or education, and if he or she is confident that that information is available with a local person who has got adequate information about everything. So such knowledgeable, studious individuals are also considered as the basis of power structure in Indian communities. The fourth source of the power is the individuals who has got tremendous experience in the life as well as their own professional area. So there are different areas in medical field. The doctor who has got tremendous experience of 20, 30 years of practicing medicine will be very much influential on the community members. An advocate who has been practicing since several decades, who has got tremendous experience in his own field, will also be, treated as one of the influential person in the community. So the experience matters. So in different fields we find different experienced individuals. Even if you take the example of teaching fraternity, a teacher who has got a tremendous experience of teaching at different, layers, he will have his own impression, his own influential power to influence on the teachers as well as the general population as well. So experience matters. One who has got tremendous experience is considered as the source of power, because experienced individuals, especially the retired persons, the elderly persons in the communities, they will have so much of knowledge, understanding, and because of their huge experience, they will be able to guide and advise the younger generation for the proper functioning of the familial and societal, life. So therefore, experienced individuals, elderly, retired persons are also considered as the basis of power in the communities. The fifth basis of power is expertise or experts. So
in the communities there will be some individuals who will have so much of experience and not expertise. Perhaps one who has got experience will be expertise. So expertise is nothing but having expert knowledge about a specific area of society. So having experience is different, but having expertise or super speciality is something different. So you can take the example of the medical field. We may find thousands of doctors, but only few doctors will have expertise about dealing with the cardiac issues, dealing with the neurological issues, dealing with the liver related issues, like that. So one who has worked and practiced and have the knowledge of practice and developed the expertise through the scientific experience will be the experts. Experts will be in a position to give advice and give guidance to the younger generations. So today we can see, uh, in order to deal with the COVID-19 pandemic situation, there are national level, state level experts. Those experts have expertise of dealing with such disaster and pandemic situations. So these experts advise our governments, advise our bureaucrats, and through their advice, government attempts to deal with this typical and painful situation. So therefore, in the communities, experts are also treated. Experts are also treated as the basis of power. For instance, in the rural community, there may be an expert electrician who knows everything related to electrical issues. Such expert electrician will also influential in the community, because everyone has to depend on him for dealing with the problems related to electricity, and therefore he or she will be an influential person in the community. So such individuals also used and utilized and for mobilizing the community and organizing the community. The sixth basis of power is an individual or a family who is basically very much prestigious. So we see some of the family members who are whose family is so prestigious. So in all the communities, we find some of the prestigious communities. Prestigious communities are the communities who have had lot of privilege since several decades and centuries. For example, there are some families who belong to certain dynasties. So such individuals of the families or the whole families will have their own image in the community, their own stature in the community, and the community members due respect to such prestigious families. And if such families or a member of family advise the community, all the community members take it serious and they just abide it. The seventh basis of power is one who has got support of the group. So in all the communities,
we see different kinds of groups, especially the youth group or farmers group or women's group, like that. So one who has got support of different groups will also be considered as the basis of power. Assume that there is a group of some 50 youth in a village, and the leader of that 50 group will have the support of 50 members, and they are in the organized form. And because that individual, that leader has got support of 50 youth, he will be powerful. They can do whatever they want in the community. The community will not be able to face such groups or leaders. So therefore, the individuals who are heading or having the support of the groups will be considered as the basis of power in the communities. In the urban context, we can see that there are many gangs meant for, uh, making dominance or making some mischievous kind of things, or like that. So those who has got the group which has got the muscle power, and they are ready to fight with anybody, and they're ready to beat anybody anytime. So such leaders of the group or the groups are also considered as the basis of power in the communities, because nobody will be ready to face, or nobody will be ready to confront with such dominant groups in the communities. Therefore, they can influence, such groups or group leaders can influence on the community members. And eighth basis of power in the communities is individuals who have got charismatic personality. So charismatic personality is nothing but the personality that is attractive to others. The personality that attracts others. It can be male or it can be female. More particularly, it is female in majority of the cases. So one who is very beautiful is naturally attracted by others, both men as well as women, particularly men. So if such individuals are there in the communities, they will have the ability to influence on other members of the community, just because they are beautiful, just because they have got the charismatic personality. So I was giving the example of Amitabh Bachchan or Aishwarya Rai. So many of the government advertisements are made through such charismatic personalities. So after 2011 census, there is one major issue of you know uh, increasing gap of the child sex ratio. There are cases of female feticide for the want of male baby. So some charismatic personalities are, uh, making gender sensitization to influence on the people of this nation. So this gender sensitization can be made by anyone, but only some heroes and heroines are preferred to use to make sensitization through cable TV network and advertisements. Why it is done so is because charismatic personality will be always having the ability to influence on others, because the some common members of the community and society are usually attracted towards the charismatic personality. The ninth basis of power in the communities is
one who has got an individual who has got effective communication skills. So one who has got effective communication skill will be able to influence on the community members. So in the communities, we see some of the individuals, those who are very good orators, one who can speak very effectively, beautifully, and make the people silent when he or she is talking, and make the people to listen. For example, in Bijapur, we can take the example of Siddheshwara Swamiji. The way Siddheshwara Swamiji speak, he has got a very good command over the language as well as subject, as well as how to present systematically the ideas and make people understand and make people listen. So such individuals, one who is very good in speaking, oratory skill, has got the communication skill, has got the command over language as well as the subjects of speak, will also be influential in the communities. So therefore, this effective communication skills, one who has got effective communication skill, is also treated as one of the important basis of power. And then 10th basis of power, what we had discussed is media. So nowadays, media plays a major role in any of the democratic countries. So media is dominant. Media is very much influential. Media can do wonders in order to bring change in the societies. So it can, the media can be a print media, it can be an electronic media. So if uh, any influence need to be made on the community, the media plays a major role. You can take the example of making awareness of the coronavirus and COVID situation in India as well as abroad or across the globe. Assume that if there was no media, assume that if there is no media, there is no any electronic medias or any TV channels. So this news or information about COVID would have been not spread within a day across the globe. Because of this electronic media, because of the TV channels, today everybody comes to know about everything that is happening around the world. So therefore, the media can intervene, media can influence on the government, media can influence on the bureaucrats, media can influence on the systems. So therefore, media is concerned. Media in the sense, the media or the persons working in the media are considered as the basis of power in the communities. The 11th basis of power is one who holds the positions. So holding position means having some post, official designations, working as officials or working as some positions in the government departments, government organizations. So one who holds the position in the government departments is will be able to influence on its community members. So I was giving the example of police officer. A circle inspector can influence a lot on the community members. A medical officer can influence a lot on the community members. A district collector can influence a lot on the community members. A, a superintendent of police can influence a lot on the community members. A teacher, a professor can influence a lot on the community members. So this is how the individuals who hold the positions, prestigious designations of the government, are also treated as the basis of power in the communities. So 12th basis of power is the different thinkers. So in Indian society, we see some of the thinkers, freedom fighters, activists.
and they always think about the betterment of the society. For example, Anna Hazare is one of the activist as well as thinker. Aruna Roy is also one of the activist as well as thinker. So like that, we find several thinkers who will play a major role in analyzing and criticizing the policies and programs and actions of the government implemented for the communities. And their words matter a lot to the common man. So, therefore, the social thinkers and thinkers are also considered as the basis of power. And if there is any social thinker, any thinker in the community, community organizer should know about it and should seek their support in the organization of the community. 14th basis of power is the leaders of the political parties. So India is a uh, country which has got multiple parties system, multiple political party system, and at all the levels of political structure, whether central government or state government or local government, there will be two important parties. They will be powerful and they will have the ability to influence on the community members. You can take example of any level. If it is a village, there will be one party that will be in the power in the gram panchayati. The party that is in the power, the party that is in the opposition. Both these political parties and its leaders will be powerful and influential. And there will be other parties also. They may not be in the power. They may be or they may not be in the power. They will, their leader also will be influential. So what we need to know here is that the leaders of different political organization can also influence on community members. They can also, be the stakeholders of change in the community. 15th basis of power is the individuals who owns the essential resources. So more particularly, one who owns the natural resources. For example, assume that there is a rural community. There is an individual who owns thousands of acres of land. So one who is the owner of 1,000 acres of land will be definitely influential in the community, because one who holds or owns thousands of acres of land will also be certainly rich. One who holds 500 acres of tea estate will be an influential person. So like that, in the communities, those who own the natural resources or the essential resources in the community will be influential in the community, because by virtue of owning the natural resources, essential resources or different resources, they will be able to help the community and community members. In other words, the community members are supposed to get help. The community members are supposed to depend for the help on such individuals in the communities. So therefore, owners of the natural and essential resources in the communities are also treated as the basis of power. And the 16th basis of power, what we had discussed, is the religious leaders. It is in Indian
society or in Indian communities, this is a very important basis of power, because majority of the Indians, they are associated with the one or other religions. So we do not find individuals who does not belong to any religion. 99.9% of the citizens of this nation or members of the communities, they belong to one or the other religion, and all the religions have got their own religious leaders. Those religious leaders always preach about the religious teachings to its followers. So religious leaders control the behaviors of the its followers. So therefore, the religious leaders are considered as one of the very important basis of power in Indian society. So consideration of the religious leaders in the as a stakeholders of community development is a must to the community organizers. Religious leaders can be a game changers if a opinion is given by the religious leader, that opinion or advice is seriously taken by its followers. And the last basis of power what we had discussed is the individuals who are very honest and sincere in the community or in the profession. So in this modern post globalized complex society, it is very difficult to get individuals who speaks only truth and who are sincere and honest in their profession as well as life. Very few people are honest in the society, in the communities. So usually in the government system or in the communities, people are afraid with the people who are very sincere and honest and committed to their job. So in the rural community also we find some of the individuals, those who are very honest and sincere. They do not exploit anybody and they do not give scope for exploitation themselves. So such honest and sincere individuals are also treated as the influential individuals in the community, and therefore we consider such honest people and committed people as the basis of power in the Indian communities. So this is what we have had discussion yesterday, and after knowing the concept of power dynamics or power structure and power in the communities, after knowing the basis of power, understand as per the content of the syllabus the types of community leaders. ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ನಾಯಕರ ಬಗೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು. ಸೊ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ನಾಯಕರು ಪ್ರಭಾವ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಯಕರಂತಂದ್ರೆ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಇರುವ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ನಾಯಕರನ್ನ ನಾವು ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಾವು ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕರಾಗಬೇಕಾದಂಥವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾಯಕರ ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಗೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಂತ ನಾಯಕರು. ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಂತ ನಾಯಕರಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಸೊ ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಈಲ್ಡ್ ಪವರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬೀಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್. ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಆದಂತ ನಾಯಕರಂತಂದ್ರೆ
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಬಹುತೇಕ ಜನಗಳ ಒಂದು ಬಹುಮತವನ್ನ ಪಡೆಯೋದರ ಮೂಲಕ ನಾಯಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಂತ ನಾಯಕರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಚುನಾಯಿತರಾಗುವಂತವರು, ಅಥವಾ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಪಡೆದು ಆಗುವಂತವ್ರು, MLA ಆಗುವಂತವರು, ಸಂಸತ್ತಿನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಹುಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು MP ಆಗುವಂತವರು, ಅಂತವರನ್ನ ನಾವು ಔಪಚಾರಿಕ ನಾಯಕರಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. So they have the legitimate power to influence policy decisions, influence in the implementation of any policy and promote development. ಕೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೋಗುವಂತವರಿಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದಂತ ಅಧಿಕಾರ ಏನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ನೀತಿಗಳನ್ನ, ನಿಯಮಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಬೇಕು, ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತು ಅವರ ನೇರವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾದಂತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅವರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ MP ಗಳಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಶಾಸನಗಳ ರೂಪಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ನೀತಿ ನಿರೂಪುವಿಕೆಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಮತ ಹಾಕುವಂತ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. MLA ಗಳಾಗಿ ಹೋದಾಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಾನ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಆಗಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರದ ಒಂದು ನಾಯಕರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ, MPs, MLAs ಅಂಡ್ MLCs, TP ಮೆಂಬರ್ಸು, ZP ಮೆಂಬರ್ಸು, GP ಮೆಂಬರ್ಸು ಮತ್ತು ಅದಗಳ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ. ಸೊ ಈ ತರದ ನಾಯಕರು ಏನಿದೆ ಇವರನ್ನ ಔಪಚಾರಿಕ ನಾಯಕರಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇವರು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡುವ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಎರಡನೆಯ ನಾಯಕರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್, ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರು ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಭಾರತ ದೇಶವು ಹಲವಾರು ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ದೇಶ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರು ಒಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮದ ಭಾಗವಾಗಿರುವಂತವರು, ಒಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿರೋರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರುವಂತವ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಧರ್ಮವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳು ಆ ಧರ್ಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ವರ್ತನೆಯನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಮಠಗಳಿದಾವೆ, ಮಠಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಹೇಳುವ ಒಂದು ಉಪದೇಶ ಅಥವಾ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಆ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಬಹಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವಂತ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳು ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಧರ್ಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಜನಗಳ ಮೇಲೆ, ಆ ಧರ್ಮದವರ ಮೇಲೆ
ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಔಪಚಾರಿಕ ನಾಯಕರಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥವರು ತಮ್ಮ ಏನಂತೀರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕಾಲು ಬಿದ್ದು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಓಟು ಬೇಕಾದಾಗ ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಲು ಬಿದ್ದು ಅವರ ಮೂಲಕ ಆ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಹೇಳಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಮತಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಧರ್ಮವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಉಪಯೋಗವಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಕಾರದ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವ ಅಥವಾ ನಾಯಕರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಧರ್ಮದ ನಾಯಕರು ಅಥವಾ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳು. ಮೂರನೇ ನಾಯಕರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ನಾಯಕರು. ಅನೌಪಚಾರಿಕ ನಾಯಕರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿರೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳು ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣದಿಂದಾಗಿ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನಪರ ಕಾಳಜಿಯಿಂದಾಗಿ, ತಾವು ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಜನಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತಾವೇ ಒಬ್ಬರು ನಾಯಕರಾಗಿ ಹೊಮ್ಮಿರ್ತಾರೆ. Informal leaders are the people who, based on their wisdom, know how and historical perspective about issues and places. ಸೊ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದನೇ ಆ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಇರ್ತದೆ. ಆ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಇರುವುದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಡವರ, ನಿರ್ಗತಿಕರ, ಯಾರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಗುಣವನ್ನ ಹೊಂದಿದಂಥವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನ, ಮಾನ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಅವಶ್ಯಕತೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅಥವಾ ಅದೇ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯವನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತರನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ತಗೋಬಹುದು. ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ಅವರು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರು ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಲೀಡರು ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಮೂಲತವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿರುವಂಥವ್ರು. ಸಮಾಜ ಅವರಿರುವಂತಹ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಕುಡಿಯ ನೀರು ಸಿಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅವರು ಬಳಸಬೇಕು, ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಕನಸು ಕಂಡಂಥವ್ರು, ಅದೇ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು. ದೇ ಆರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸೀನ್ ಆಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾದಂಥ ನಾಯಕರೇನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳ ತರ ನಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸಹಾಯ ಬೇಕನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾರ್ಥರಹಿತವಾದಂತ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಥವರ ಬಗ್ಗೆ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಗೌರವವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಒಂದು
ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಧರ್ಮದ ನಾಯಕರನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಒಂಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೀಡರ್ ತರ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಏನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ತರ. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹ ಆ ತರದ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಬಾ ಆಮ್ಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೇಧಾ ಪಾಟ್ಕರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಹಲವಾರು ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾದಂತ ನಾಯಕರು ಜನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೇ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನಪರವಾದಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ನಾಯಕರನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಔಪಚಾರಿಕ ನಾಯಕರೇನಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ MLA, MP ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನಾಯಕನಿಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ನಾಯಕರೇನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಗೌರವ ಯಾವಲ್ಲ MLA, MP-ಗಳಿಗೂ ಸಿಗ್ಲಾರ್ದಂತ ಹಲವಾರು ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಮೇಧಾ ಪಾಟ್ಕರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅರುಣರಾಯ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಾಬಾ ಆಮ್ಟೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಪಂದನೆ, ಜನಗಳ ಸ್ಪಂದನೆ ಅಥವಾ ಗೌರವ ಈ ಔಪಚಾರಿಕ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಈ 3 ಪ್ರಮುಖ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ನಾಯಕರ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡೆಲಿಗೇಟಿವ್, ಒನ್ ಹೂ ಅಲೌಸ್ ಅದರ್ಸ್ ಟು ಡೂ ಮೋರ್. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ನಾಯಕರಾದಂತವ್ರು. ಈ ಡೆಲಿಗೇಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಡಿಕ್ಷನರಿಲಿ ಹುಡುಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒನ್ ಹೂ ಅಲೌಸ್ ಅದರ್ಸ್ ಟು ಡೂ ಮೋರ್. ಸೊ ನಾಯಕರಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ತಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ತಮಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವಂತಹ ನಾಯಕರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಅವನು ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಓದಿದ್ರೆ ಅಸಹಾಯಕವಾದಂತ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ, ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ, ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುವಂತ ನಾಯಕ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಂಡು, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಂಡು, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಹಿಳಾ ಒಂದು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನ, ಸಬಲೀಕರಣ, ಸಶಕ್ತೀಕರಣ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತ ನಾಯಕರು ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಈ ತರದ ಡೆಲಿಗೇಟಿವ್ ನಾಯಕರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ತಾವು ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿನಿರುವ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇರುವಂತ ನಾಯಕರು ಇವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್. ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. ವೆರಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಕನಾದವನು ತನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವ. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ನಾಯಕರನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಡೆಲಿಗೇಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನ ಯಾರು ನಾಯಕನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಇವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಕೇಳಬೇಕು, ಇವನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಂತ ನಾಯಕರು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ನಾಯಕರಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಜನಮನ್ನಣೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಮತ್ತು ಅಂಥವರು ಯಶಸ್ಸುನ ನಾಯಕರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇ ನಡಿಬೇಕು, ಅವ್ರು ಏನ್ ಅಂತಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರು ಒಂದಿನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಟೋಕ್ರಿಟಿಕ್, ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಾಕಿದ ಯಾವುದೇ ಗೆರೆಯನ್ನ ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಕರು ಮೀರಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಂಥರ ಸಣ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವನೆ ಹೊಂದಿದ ನಾಯಕರಂತಾನೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ತರದ ನಾಯಕರನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಂದ ಬಹಳ ಜನ ಇರೋದು 4 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡುವಂತ ಜನಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಲೀಡರ್ಸ್, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ನಾಯಕರು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಅದು ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ, ಯಾರು ಸಣ್ಣವರಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮನಾದಂಥ ಸ್ಥಾನ, ಮಾನ, ಹಕ್ಕು, ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಭಾವಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೂಡಿ ನಾವು ನಮಗಾಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಮಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನ ಒದಗಿಸುವಂತ ನಾಯಕರನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ಅಕ್ವೈರ್ಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಗೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆ ತರದ ನಾಯಕರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಗುಂಪಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ನಾಯಕತ್ವದ ಪಾಲನೆ ಅಥವಾ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ನಾಯಕರು. ಪಾಲನೆ ಅಥವಾ ಪೋಷಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 15 ಜನಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ನಾಯಕನ ಆಗಿದ್ದಾನಂತಂದ್ರೆ ಆ 15 ಜನಗಳ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸುವ, ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನಾಯಕನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನಲ್, see that group achieve its goal without neglecting other goals. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕಾರದ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ, ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಯಾವ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಈಡೇರುವಂತೆ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಆಗ್ತದೆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅಂದುಕೊಂಡಿರುವ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಬಿಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 3 ನಂತರ 4ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 6 ಉಪ ನಾಯಕತ್ವಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ 6ನೇ ಉಪ ನಾಯಕತ್ವ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾಯಕರಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಹೊಂದಿರುವಂತ ನಾಯಕರು. ಸ್ವಾರ್ಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಆ ನಾಯಕನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಧೋರಣೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿ ಇರುವಂತ ನಾಯಕರನ್ನು ನಾವು ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ತರದ ಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಿರುವಂತ ನಾಯಕರು ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ.
ಸೊ ಅಂತ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದವನು ಇಂಥ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್, ಬಹಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂತ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನಿರುವ ನಾಯಕರನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಹೊಂದಿರುವಂತ ನಾಯಕರನ್ನು ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನ ದೂರ ಇಡೋದು ನಮಗೆ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒಳಿತಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರದ ನಾಯಕರನ್ನು ನಾವು ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. We shall continue remaining things in the next class.